Jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że przeprowadziłam wywiad z Harlanem Cobenem. Wow! Powinnam w zasadzie wychodzić za 10 minut, ale to jest dla mnie tak wielka sprawa i dopiero teraz zaczyna do mnie docierać to, że to się wydarzy naprawdę. Dosłownie ja zaczęłam czytać książki przez tego autora. To jest pierwsza osoba, z której pracami no tak bardzo się w nich zakochałam i kolekcjonuję jego książki, mam ich ponad 40, tutaj ich nie mam, ale tu gdzieś się pojawi zdjęcie, więc sam fakt, że mam okazję go poznać, to jest jakiś kosmos. Teraz lecę na ten wywiad. Dobra, my już jesteśmy po naszych wywiadach z Harlanem Cobenem. Dopiero teraz schodzą z nas emocje, jesteśmy wszystko na świeżo i tak chciałyśmy się z wami podzielić tymi emocjami, póki jeszcze w nich jesteśmy. Chociaż to chyba tak szybko nie zajdzie. Chociaż ja teraz właśnie powiedziałam, że dopiero teraz jest ten czas, kiedy mój poziom stresu jest mniej więcej tak, a nie tak, że mogłabym teraz iść i z nim porozmawiać normalnie, a nie na takim, wiecie, no ale było cudownie. Jakby to jest tak rewelacyjny koleś, jakby rewelacyjny człowiek. Zabawny w ogóle. Ale zaśmiałam się teraz, bo wyglądamy jak takie dwie, wiesz, podekscytowane fanki, które spotkały swojego idola, no bo tak jest, bo obie jesteśmy po prostu zakochane w piórze Harlana Cobena i nie wiem, czy u ciebie też tak było, że zaczęłaś jakby od jego książek, w sensie, że twoja miłość się zaczęła, bo u mnie oczywiście był to Harry Potter, wiadomo, jak za małego, ale takie dorosłe, czytelnicze życie to jest Harlan Coben. To są książki wypożyczane z biblioteki i Canon Experience, ja miałam to samo. Ja myślę, że bez niego to ja nie byłabym w tym miejscu, w sensie nie prowadziłabym book mediów, także no, ogromne przeżycie. To jest takie marzenie, że nigdy nie myślałyśmy, że ono będzie do zrealizowania. To jest takie marzenie, że nawet nie ma śmiałości marzyć o czymś takim, bo to jest tak nierealne. Bo musicie wiedzieć, że Harlan pisze od 30 lat, ale pierwszy raz jest w Polsce. Jakby nie było go nigdy wcześniej. To już jest trzecia ekranizacja jego książki. Jego książek wyszło cała masa i on pierwszy raz przyjechał do Polski. Tak. Dlatego możecie nas trochę zrozumieć, że jesteśmy tak bardzo podekscytowane. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Było super. Pa, pa. Jeżeli się zastanawiacie, ile jeszcze będę przedłużać, zanim pokażę wam faktyczny wywiad, to już jest ostatni raz. Chcę, żeby ten film zakończył się tym wywiadem, więc już potem nic nie będzie, dlatego teraz jeszcze kilka słów ode mnie. Próbowałam sobie tak zobrazować, z czym mogłabym porównać to wydarzenie. To znaczy, czy istnieje ktokolwiek inny, na kogo reagowałabym w taki sposób jak na pana Cobena? I powiem wam, że nie ma takiej osoby. Po prostu nie ma innej osoby, która wzbudziłaby we mnie aż tyle emocji. I to, co chciałam wam powiedzieć na wstępie, chociaż zaraz to usłyszycie, to, że akurat tak się złożyło, że w dzień tych wywiadów była premiera mojej książki i jakoś tam wspomniałam o tym przy okazji w rozmowie i usłyszenie gratulacji od ulubionego autora na świecie z okazji premiery swojej książki to jest kosmos. Ale coś, z czego nie zdawałam sobie sprawy, to kiedy Harlan Coben podpisywał tę książkę dla mnie, to też mi napisał tutaj gratulacje. I to jest teraz dla mnie najważniejsza rzecz na świecie, bo przecież kiedy zaczynałam go czytać mając 13 czy 14 lat, to nigdy nie myślałam, że po pierwsze zobaczę go na żywo, po drugie będę miała okazję porozmawiać z nim i po trzecie, że usłyszę od niego gratulacje. To jest po prostu wydarzenie mojego życia. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie porównywalnie dobry dzień jak ten. Teraz już naprawdę bez przedłużania. Bardzo dziękuję Netflixowi za możliwość przeprowadzenia tej rozmowy, a was zapraszam do wysłuchania jej. I would like to start off by warning you, this is not going to be your most professional conversation because I am just such a huge fan. Please, relax, let that part out. We here in Poland really love you. This is like the third book adaptation we have. We have Holdside, we have The Woods, and now Just One Look. Do you have a favorite out of these three? Yes, Just One Look. Because it's the newest one. Well, part of it is self-serving to say that, but I always like the one that I'm working on currently. It's a little bit like anybody who has an older job and they look back on something you did 10 years ago. If I asked you an interview you did many years ago, you won't like it as much as the ones that you do now. So right now my answer is Just One Look is my favorite. Which is your favorite? Well, I haven't seen Just One Look yet. I'm going to see it tonight. It will be. Yeah, probably so. I'm obsessed with all of them, just like with the books. So yes, can you talk to me about the difference in experiences? Because like you mentioned, the first book adaptation you had was in 2006, then the next one was 9 years later, and now you basically have a new premiere every year, or sometimes a couple of premieres each year. So how different is it? Do you still get excited? Do you still get nervous? Or is it just normal? I get nervous and excited. I can't wait for the Polish audience to watch Just One Look. I'm so excited to be here. I'm excited to talk to you. I love the show, and I hope you turn it on tonight at 10 o'clock and think I'm just going to watch one, and then it's
5 in the morning and you're angry at me, but you're also happy with me. That's the feeling I love to give you when you read a book, and that's the feeling I hope that we give you with Just One Look when you watch the series. And you never fail to make people feel like that. You are a very successful writer. All of your books become bestsellers around the world. So I wonder if someone as successful as you also has some unfinished stories. Do you ever get like overwhelmed with something? Is there anything like in your desk that is never going to see the light of day? Yeah, a few things, but most of them are before, to practice your craft. People often will write a novel and think that it should be great, the first novel. I played basketball. You could have the talent of Michael Jordan. If you put him on the basketball court the first time, he's not going to be any good. You have to practice. So I have those stuck in a drawer. I had one, a book called I Will Find You, which came out last year in Poland, that had been in a drawer, half of it, for a long time. And then I brought it back out and I realized what I was doing wrong with it. And I wrote it. But most of the time, the rest of the time, once I start a book, I've thought about it for 3 or 4 months before I've written one word of it. So I know it's going to work. By the time I start writing it, it's almost written in my head. Oh, that's great to know. And you have a new book coming out in March. It's called Nobody's Fool. I think in Poland we're going to have to wait for a bit before it comes out, but can you just share some details about it with me? Sure. Actually, I took a character from the TV series Fool Me Once named Sammy Kierce, and I spun him off into his own story. But it opens, 25 years ago, he graduated college, and he went on one of those college trips to the Costa del Sol after college where kids go and they backpack. And he meets a girl, and they fall in love for 5 days, wakes up in bed next to her one morning, and she's dead. She's murdered, and he runs, scared. He runs because he thinks the police are going to blame him. 25 years pass. He now teaches a class in criminology. One day he's in his class, and he looks in the back of the room, and there she is in the classroom. That's how Nobody's Fool opens. Wow, this is so exciting. I can't wait to read it. So I actually have one last question. Sure. This is more personal to me because, like I told you in the beginning, I fell in love with reading because of you, and that passion is also sometimes combined with writing. And actually today is the premiere of my book, but that's not important. The important Congratulations. thing is... That's thank important. you. Come on. Yeah, but this is about you. You can celebrate that too. Why not? I am celebrating in the best way possible right now. Congratulations. But it would mean the world to me if you could share any advice with me, because I'm at the beginning of my journey and you are just my hero. Well, you've done the hard work. You've written a whole book. You know how many people try and say they're going to do it and don't do it? So you're already in the top 1% of the people that ask me that question. So 99% of the people who ask me that question, maybe 99.9% of the people ask me that question, I say you have to finish it. You have to write it and finish a book. You've done that and you're getting it published. So you're already on your way. So just always keep that in mind. You already accomplished something very few will. But you have to write. The only way to be a writer is to write. I know that sounds simple, but the problem is we all have the same insecurities. I still have them. I still have every day where I think, I'm terrible at this. How do I write this? And then I still push through. The difference between people who write and don't write is either that fear paralyzes you, which it does for most people, or it fuels you to prove that you can do it. For me, it fuels, and hopefully for you, it will fuel you to do more. Thank you so much. This means the word. Thank you for the conversation. Thank That you. was an honor.